think there's a lot of pressure about being fair in the industry, in the media, in the print media, everywhere. I mean, whether you look at a hoarding or you look at a magazine or you look at television series or you look at a film, advertisement, everywhere you will see most women, I would say 99.9% women are fair. It started from childhood, me being dark. First of all, my siblings would make fun of me and call me Blackie, and then I would get called that name in school by a few, boys. And then it went on in modeling as well. I mean, there were some makeup artists who would call me Blackie, but not out of spite. It was more in fun. But then by that time, you've kind of grown up, so you become hardened. You kind of not let it affect you. But when you're younger, it does bother you. I mean, it bothered me to a large extent that I actually would use fairness creams, which is a total scam, to try and be fair. It's not just that a woman happens to be darker, considering we come from a country where 90% of women are this color or darker or around or wheatish as we call it. In fact, the worst thing that this kind of pressure does is it takes away your self-esteem. It takes away your confidence. So many times I've been to these colleges where I'm talking about various issues, but whatever I'm talking about, whatever the topic may be, invariably, in fact, and it's often a girl who gets up and says, "Ma'am, how come you're so confident despite being dark?" I think right from the beginning, the characters that most women have got in the Indian film industry has been fairly stereotyped. You don't really have a sort of defined identity. The woman's struggle or the woman's good and bad, the grayer shades of a woman's life is seldom shown. There are very few women-centric films also, but not just women-centric. Even in regular films, the portrayal of women has been fairly stereotyped, and for her to look good, and by looking good, that is also very narrowly defined. Like, you have to be fair, you have to be tall, you have to be thin, you have to have lustrous hair. There's a certain Indian Barbie doll kind of a look. Kandidaat nummer 3, Shareena Dwarka. De Miss India Holland verkiezing heeft zeker ook zijn keerzijde gehad. Miss India Holland 2010 is geworden Shareena Dwarka! Shareena Dwarka is Miss India Holland 2010. Hij gaat naar Dubai. Maar in het begin had ik best wel veel last met de reacties van mensen op dat ik heb gewonnen. Het ging voornamelijk over wat men vond van hoe ik eruit zag, of ik terecht had gewonnen. Opmerkingen zoals, ze was de donkerste uit de hele groep. Opmerkingen zoals een baviaan en omkoperij. Ik heb verhalen gehoord over partners die zijn afgekeurd omdat ze dus donker getint zijn. En dat dus de vrouw dan niet geaccepteerd wordt door de schoonfamilie omdat ze dus zo donker is. Of dat de vrouw gepest wordt, dat heb ik ook vaak gehoord. Dat hoor ik dus wel vaker. Dus karia, karikin of dat soort dingen worden dan gezegd over de persoon die dan heel donker is. The whole thing about fair is beautiful. This is something that's created by people and implanted in the minds of people. I would call it pretty much like discrimination or racism. As we are progressing, we should be in fact getting out of it. But if you see the matrimonial ads in papers, or if you see the products that have come into the market, there is much more emphasis in fact now on being white or being fair or being pale, as in the Western world it is called.
than it was even when I was in college. So obviously something is going wrong somewhere, with more women being confident, more women coming out, more women speaking up, more women being educated. We should be in fact not having all of this. There should be more sense in what we are doing, but sadly there is a kind of a regressive trend that we are seeing lately. Ik heb in Suriname gewoond 7 jaar. En familieleden daar, waarvan ik wist dat die dagelijks dan bijvoorbeeld poeder op hun witte babypoeder dan op hun gezicht zetten om dus een tint lichter te zijn. En dus op de foto zie je dus echt gewoon letterlijk een wit gezicht, want dat weerkaatst natuurlijk. En de rest is dan gewoon donker. Eerlijk gezegd heb ik nooit echt met iemand gesproken die whitening cream gebruikt, waarom diegene dat gebruikt. Ik denk ook dat het, lijkt mij dan, geen gepaste vraag is. Zou diegene de waarheid zeggen van ja, ik vind dat ik te donker ben en daarom gebruik ik whitening cream. Dus ik heb nooit iemand ermee willen confronteren ook. India is one of the most obnoxious countries to actually endorse fairness products and to have like a Bollywood actor endorse it. It's Shah Rukh Khan who endorsed it, but he himself is not fair. So how can you actually use someone not fair to endorse a fairness cream? I just don't get it. Imami Fair and Handsome, दुनिया की number 1 fairness cream for men. In Nederland, ik zeg niet dat het in alle culturen zo is, gebruiken een heleboel mensen de bleekcremes in het geheim. Het is iets dat zich zeg maar in het schimmige gebied van de geheimhouding afspeelt. Men heeft een algemeen onderzoek gedaan waaruit blijkt dat in Nederland de Ghanese vrouwen de grootste gebruikers zijn van bleekcremes. En 40% van vrouwen uit Ghana in Nederland gebruikt bleekcremes. Ik heb een patiënte van Hindoestaanse origine gehad die witte vlekken kreeg, vitiligo-achtige witte vlekken, in plaats van een mooie, egale, lichtere huid. En die mevrouw, die is meerdere keren huilend, heeft ze tegenover mij gezeten, zwaar in de problemen, neigend naar een depressie. En ik heb deze mevrouw naar een psychiater moeten verwijzen om haar als het ware uit de put waar ze door het bleken in terechtgekomen was, om haar uit die put te halen. En het is een lange tijd psychisch niet goed gegaan met die mevrouw. En het is een hele tour geweest om haar huid weer een beetje op orde te krijgen. En ja, dit is dus een van de gevallen waarbij het echt is misgegaan met het bleekproces dat de mensen in het geheim zelf bij zichzelf gedaan hebben. I was shocked to read, in fact, an article in a magazine a couple of months ago where there is a vagina cream, in the sense in your private parts, even those places can be now fairer, so that your husband can have more pleasure. So it's just bizarre. I mean, we have gone completely, I think, nutty. And this is not only about dark and fair. The fact that there is such a cream has come out, it also shows your psyche that a woman's role is truly to just please her husband. It also talks about morality, and it's sort of the falseness of the society sadly comes out from a simple ad of a cream. And I'm surprised that there are no public interest litigations against these kind of creams, or there's no real outrage, because it's still not a big issue, in the sense a lot of people suffer from it at an individual level, but it's not like an issue. It's not like a female feticide, it's not like a sexual assault, it's not like dowry death. It's not an issue in that sense, yet it has impacted so many women and so many people. De belangrijke historische fenomenen die kastensysteem, het ontstaan van het kastensysteem en de gevolgen van het kastensysteem. Een ander groot historisch en sociaal systeem is het kolonialisme. En beide systemen, zowel het kastensysteem als zeg maar, het kolonialisme, hebben te maken met de ontmoeting van mensen met verschillende huidskleur. En
die tegelijkertijd, behalve dat de huidskleur verschilde, ook een verschillende machtspositie in de samenleving hadden, waarbij bovendien er een paralleliteit is tussen de kleur en de machtspositie in de samenleving. In die zin dat hoe lichter de huidskleur, hoe sterker de machtspositie in de samenleving. En er zijn mensen die zeggen dat het daarmee te maken heeft met de macht van de positie in de samenleving van de mensen met een lichtere huid. En de mensen met een donkere huid die in dezelfde positie wilden komen, die hadden eigenlijk geen andere mogelijkheid dan zich te bleken om ook in dezelfde positie te komen. God gave you a beautiful skin color, whatever your skin tone is. You should just love it, and be appreciative of it. And people who make fun of dark skinned people are just ignorant people, and they're the ones who need to educate themselves. Je in alle ernst kan afvragen of wij als mensen het fenomeen skin bleaching wel willen. En persoonlijk ben ik aanhanger van de opvatting dat het voor het individu misschien een verbetering kan betekenen, maar voor de groep als geheel, de groep van donkere mensen, waarbinnen zich mensen bevinden die zich bleken, betekent het niet een verbetering van de positie. Integendeel is het een erkenning van sociale misstanden in de samenleving. En wat we eigenlijk moeten hebben is de opkomst van mensen die de zaak omkeren en zeggen van het hebben van een donkere huid is helemaal niet zo vervelend. Maar op termijn zouden we het eigenlijk niet moeten hebben, dat bleachen, vind ik. En ik vraag me af of er wereldwijd mensen zijn die zich aan het verzetten zijn hiertegen. The world can make you feel whatever. So if the world's saying, oh, you're not good enough because you're dark, or if you would be fair, you would be amazing. It's the world transferring its own complexes. And if you choose not to have that complex, nobody can shatter your confidence or who you are.